Mambo vipi, how are you? Welcome to this week's edition of Base to Base Youth TV. I'm your host, Charles Mwendo aka Chalo. Thank you so much for staying tuned manze. Asanteni sana for your support. Tuna appreciate sana support yenyu. Asanteni sana kwa kutufuata kwa mitandao zetu. Mnazijua Base to Base Youth TV, YouTube, Instagram or on Twitter. Asanteni sana. Tumekuwa tukiinteract na wengi wenyu live tumekuwa tukiinteract na wengi wenyu pia mitandaoni na tuna appreciate sana support yenyu. By the way, pia tuko on WhatsApp, launch WhatsApp number na hii number ni exclusively WhatsApp. Mtakuwa mnaona ikiscroll kwa screen yenyu. Sawa. Now, I keep on saying this on Base to Base Youth TV because this is something we believe and we are passionate about. Sisi kama vijana being 70% plus in this population, it is our time to be heard. For so long tumekuwa taken for granted in this country. That needs to stop and it begins with you and me. Ndio maana hapa Base to Base Youth TV tunajiita the voice of the youth. What that simply means ni tunawapatia platform muweze kuvoice opinion yenu iweze kusikika. Sawa. In the next few years, by the way, this country will be solely and entirely in our hands kama vijana. Na singependa kuona hii country tukidrive in the wrong direction. I'm sure you share in the same opinion. So, tungependa kusikia sauti yenu. Enda pale YouTube, tutafute Base to Base Youth TV. Watch hizo vitu tumongelelea hapo. By the way, ni topics zinatu affect ka vijana na as a society as a whole. Na tuna believe ndio ni controversial, but lazima ziongelelewe. Watch, comment, subscribe, thumbs up, dislike, tupatie opinion yako tusikie. Pia tuko on Instagram, on Twitter, Base to Base Youth TV, tufuateni na mtuambie. Pia una WhatsApp number. Tell us where you're from and what is your opinion and what you would like us to do differently. Sawa. This week nataka tutakol topic ya teen pregnancies. As we were in lockdown observing COVID restrictions last year, tuli watch news zikisema vile teenage pregnancies zime skyrocket manze, and ilikuwa ni hot issue sana manze. Nakumbuka Machakos County ilitajwa sana. So that is what I want us to discuss this week. What is the problem with COVID teen pregnancies, if you would call them that? What is the genesis of them? What is the cause of them? What is the solution? Is COVID really to blame? Mama, COVID-19 really bring to the fore a problem we have always had as a society. Sawa. That is what I want us to hear and discuss this week, so stay tuned. Habari ya leo? Mzuri sana. Tuambie unaitwa nani na unafanya kazi gani? Mimi naitwa Reverend Florence Motiga. Mimi ni mhubiri na undumu na World Evangelical Mission International Nairobi, Kenya. Iko hapa Umoja 3. Yes. Tukiwa lockdown last year juu ya corona, watu wakiambiwa wasitoke nje, wakae kwa nyumba sana. Tulisikia reports za teen pregnancies zilikuwa juu sana. Kwa maoni yako unafeel nini, ama ni nani anafaa kulaumiwa, ama sababu ya hizo teen pregnancies ni gani? Mimi kulingana vile maoni yangu kama mtumishi wa Mungu ambao niko na watoto, nimezaa, niko na wachichana, ninaona sisi wazazi aswa tunafaa kulaumiwa sana kwa ajili ya kuachilia wasichana wetu na vijana wetu wakati kama wa lockdown. Instead ya sisi to engage watoto wetu na activities kwa manyumba ili waweze kuwa wawe occupied. Tunawaachilia tu sasa wanakuwa very idle, na because of this idleness, that is what has led for them to get those unwanted pregnancies. Because of idleness, tunawaachilia mtoto anakuwa ya kwamba bandara umwambie ni yeye anakuambia. Kama mtoto anaamka anakuambia anataka kwenda kwa birthday, kwa bash, unaitanga bash, mtoto anatoka tu hujui mahali ameenda. Anapoenda anaenda kukutana kikundi kingine kule. Not only even pregnancy, our children are being initiated to some of different dangerous cults, and also na kwa vikundi ambao ni zina hatari sana, zinaingisha watoto wetu kwa shinda. Yes. Kuna watu walisema kwa sababu ya hizo teen pregnancies coronavirus ndio ya kulaumiwa. Kwa maoni yako unadhania ni coronavirus ama coronavirus ili reveal a problem that we always have in our society? Yes, because we cannot blame the coronavirus, because the coronavirus haikuji kutuletea uongozi katika nyumba zetu the way we are supposed to stay in our houses. It's only that the coronavirus ilifanya kwamba family kaweza kukaa, ikawa wakuna watoto watoki hawaendi shuleni, kwa sababu mara mingi watoto wanapoenda shuleni wanakuwa occupied na masomo, na wakati wao unakuwa ni hawana nafasi mingi ya kufikiria kuhusu mambo, kufanya vitendo vibaya ama kupatana na watu na companies baya. So sidhani
sidhani kama ni coronavirus ndio imecause. Ni vile ilichifua kile kitu ambacho kinakuanga ya kwamba we the parents of the children, we are not taking full responsibilities of our children. Yes. Kuna Court of Appeal in March 2019. Yes. Ili suggest age of consent ya kufanya mapenzi ishukishwe from 18 to 16. Juu alisema even at that age ya 18 kwenda chini watoto wanafanya sex, na hata kabla wafike 18 bado wako na ile maturity ya kudecide what is right for them. Kwa maoni yako una feel itakuwa sawa tukireduce hiyo age from 18 to 16? Hapana. Sioni kama itakuwa sawa, ni kwa maana we are exposing our children. These are the dangerous times, and tuna expose watoto wetu kwa mambo hata yuko kwa mind yao. Wengine, most of them are not even aware about all these things they are talking about sex. Lakini the moment itachuzwa isemekane ya kwamba iteremushwe hiyo mambo ya sex iteremushwe kutoka the age of 18 to 16, then hata wale watoto ambao hawana hiyo mambo iko kwa mind zao pia watakuwa they are going to be exposed to it, of which is very dangerous. You see? So mimi sikubaliana na hiyo. Yeah. Alafu tulikuwa tunasikia wanaume wakilaumiwa hiyo muda ya vile wasichana walikuwa wanatangazwa wako na mimba, tulikuwa tunasikia wanaume wanalaumiwa sana. Una feel pia mwanaume analawama kwa hii jambo, ama pia ni msichana, ama ni wote wawili? No, we cannot blame anyone. The boy child and the girl child, watoto they are equal. So we cannot blame any, kwa sababu hakuna kijana alienda kutoa msichana kwa nyumba ya mama yake aenda akamweke mimba. Walikubaliana. Kwa sababu msichana alitoka kwa nyumba because of the idleness, because of kuachiliwa na wazazi wake. Ikawa sasa the parent is both parents are not taking full responsibility. Mzazi wa kijana atake responsibility kwa kijana yake kujua ni wapi anaenda na anahusikana na nini. The same thing na mzazi wa msichana pia anaachilia mtoto wake kwenda anywhere without kujua mtoto wake hata marafiki zake ni akina nani, hata mahali anaenda ni wapi. You just ni kuachilia watoto namna hiyo. So we cannot blame any child. Both of them are equal. We cannot blame anyone. As for me, there is no one to be blamed there. Yes. Can you even suggest that the reason why, one major reason why tunaona kuna teen pregnancies sasa sana na watoto under 18 wana engage in sex sana ni kwa sababu bado hawajakuwa introduced to sex education yenye itawafunza vile ya kutreat na kuhandle sex? Yes, because like me, I am going to 48 years now, and when we are school, we were taught the dangers of having the dangers of early pregnancies, the dangers. By that time, wakati tulikuwa tunafundishwa kukuwa na ukimwi, lakini tulikuwa tunafundishwa the moment you engage yourself in sex, you are going to be pregnant, and you are going to get pregnancy, and that pregnancy is going to put your life down. Yeah, you will not be able to rise, you will not be able to catch up with an occasion, na maisha yako itakuwa useless. The second thing is this. Now, as per now, because the children are not taught about the dangers of early sexual intercourse. One, it is not even pregnancy alone. There are these HIV and other related diseases that are rising, that are caused by these sexual intercourses. So our children need to be taught the dangers of sex, early sex, and also the dangers of being infected with HIV, the dangers of early pregnancy, and other related problems that are caused by early sexual intercourses. Yes. Ni interesting sana umeraise topic ya HIV AIDS. Juzi tuliona numbers zikiwa released zenye zilisema age bracket ya 15 from 29 iko na high infection rates. Obviously hao ni youth. Yes. Una feel kwa nini youth sana wako na hiyo high infection rates? Yes, because most of us, like now, at my age now, those parents that got pregnant when they were in school during my time,
they give birth to children who are infected with HIV because hakukuwa kumeletwa dawa za kuzuilia mimba. Ukiwa na mimba usiweze kuzuilia, ukiwa na ugonjwa isiweze kuaffect mtoto. So our time hatukuwa na hiyo ya kukinga mtoto asiweze kuambukishwa virusi akiwa ndani ya tumbo. So sisi wengi walikuwa infected, wenye walifectiwa na disease at that time, watoto wale walizaa, most of them are HIV positive. And now those children, they are still among us. They are there until they are just wanakutana hao wasichana wengine who are not even infected, and the moment they have sexual intercourse, they infect them with the disease definitely. Yes. Do you feel, lastly, that introducing P2s and condoms in schools will help curb this problem of teen pregnancies? Oh, no, I cannot. That one, I strongly, I don't concur with that, and I strongly feel that one is not the best solution, because the moment we introduce our children to the PTs, PT is a medicine that is used for emergency intercourse, and when we allow our children to be introduced in such medicine to prevent the pregnancy, then we will have exposed our children to danger, because one, they will not have even fear. There's more fear they had before. It is going to get finished, and they are going to engage themselves in sexual intercourse, because they know there are these pills, there are those prevention of like those pills that they are going to use so that they won't conceive. And that one is very dangerous. We are going to expose our children to the danger. We are going to make our children to lose moral values. We are going to make our children to lose even family moral values, because of allowing them to be exposed to such things. As for me, I strongly, I don't agree. I disagree completely that those pills not be introduced in schools to these high age girls. Yes, because when they are introduced, our children are going to, one, they are going to be engaged in high rate of immorality. Second, even the ones that were not aware even about the sex, they are going to get caught up, and they will start doing it. So we will be done. All of us will be done. Our parents, we are going to be done. We are going to get a very big problem, even how to control our children. Yes. Thank you for your time. Thank you so much. God bless you. Once again, thank you so much. I'm Pastor Florence, and I thank God for giving me this opportunity to be able to share those few ones about our children. Thank you so much. God bless you all. Sawa. Mambo vipi? Poa bro. Unaitwa nani, job ni gani na mtaa ni gani? Okay, mimi naitwa Lewi. Musha na hizi. Musha na bracelets. Mtani hapa Yole. Last year tuliona story na teen pregnancies zikiwa mob sana. Hiyo time wase wengi walikuwa wanaambiwa na gava msitoke nje juu ya corona, story na lockdown. Una feel reason hizo teen pregnancies mingi hivyo ni gani? Me mostly nasema ni maparo maybe au madem juu unapata au maparo most of the time hawako, unaona. So unapata mdem ako free during the day, like na usiku paro ndo nakaa unacheki. Sasa during the day unapata dem amezurura, unajua huko mtaa vijana vile kwa unaelewa tu. Vijana wako na njaa huko nje. Kijana anapiga dem lugha, anamdanganya na kachipo hivi. Dem sana ingia box anaenda kejani. Wanaume hawafai kupata lawama kwa hiyo story pia. Wanaume pia wako kublame juu wanachikika chali. Dem akipita na kofiti utaki kujua ako na miaka ngapi, unaona. Sasa ukiona tu dem ni kitu unataka kumsuka, utoe ndani story ishe. Na utataka kujua outcome hiyo kinyume du. Juu unaweza chukua mdem saa hii uende umfungie kejani, ujui huko chini kuna mastori mengi. Unapata boy anapigwa mob juu ampatikana na mtoi kejani, mtoi underage. Kuna wale kama wakasema the reason why hizo teen pregnancies zilikuwa mob ni juu ya corona, wali blame corona. But do you think blame ni ya corona ama corona ili reveal shida tunakoga nao all over ka society? Okay.
personal view yangu na corona ndio imereveal shida zetu na pia shida za leaders wetu, unaona. So I think corona pia imechangia kwa hiyo madem kuwa na hiyo early pregnancies. Juu unapata during your quarantine dem ako restricted kukaa hiyo area yake, hawezi enda tu mtaa ingine. Unapata tu yeye anashinda tu area amezunguka juu hawezi enda mahali. Na unapata kama hiyo corona ingekuwa maybe angekuwa shule ama angekuwa mahali anafanya kitu kingine, but kuna restriction through hiyo corona, ako tu hapo. Kuna wasee wengi sana walisema wanaume wenye wako responsible wakuwe held, you know, wakuwe held responsible wenye walidunga na ball. Mpaka kuna I think county commissioner fulani alisema, aliambia machief kama kuna mimba itatokea kwa area yako na ujui nani alimdunga, itakuwa shida kwako. Sawa, do you feel in as much as pia maboy wenye walidunga na ball wanafaa kuwa responsible, pia mademo wanafaa kuwa responsible, kuwa held responsible? I think especially in those cases where si rape, si ati ni kitu forced, ni kitu walikubaliana. I think both sides wanafaa kuwa responsible. Juu unapata kama chali unafaa ujue nani unaendea pia. Usiende tu mtu yoyote juu ya looks. Juu sasa unapata sasa mademo amechanuka. Dem ni mdogo lakini anakupigia mini, amepiga tattoo. So nchiki vitu kama hizo pia zinachangia juu pia madem sasa pia wameoza, unaona. Madem pia ndo wanafanya si kama chali tunatamani. Juu unapata mdem akitembea yeye ako tu half naked, unaona. Na wewe kaa chali ukikaa hivi base, unajua sasa hii machali pia hiyo corona imefanya sasa tunakaa base. Juu kama mimi sasa siko era, niko tu mtaani nimechill, na nikikaa tu base ni chill, nione dem ndaona na pia unapata pia kuna drug abuse. Story ya drug abuse unapata msee umeenda huko umenyanya, umelewa, unajua kushalewa zinakunini, zinaimpea judgment yako, unaona tu huyu napita na yeye. Kuna hiyo story umesema about dressing ya madem that inafanya wanaume wachemke, but kuna wale madem wana believe my dress my choice, watakuja kuambie mimi venye nadunga haifai kudictate venye unafaa kufeel, unafaa kujicontrol. Do you feel kuna aspect pia ya wanaume yenye even though madem wana freedom ya ku dress vile wanajisikia, wanaume wanafaa ku exercise pia control? Wanaume wanafaa pia ku exercise control, lakini sasa unachiki hiyo control ikue. Sijui nisemeaje, unachiki wewe pia wewe kaa chali ukiona tu dem. Wanaume unajua mwanaume ni kuona. Mwanaume unapatana feeling. So ukiona tu kitu shasimama, una get. Sasa hapo sijui ndasemaje. So tusaidiane wanaume kwa wanawake. As in kama ni chali wewe jua tu dem unaendea. Hiyo ndio kinaanza sema juu madem pia wako na njaa hapa nje. Maparo pia wanafaa wachunge madem tu hao. Maparo pia wanafaa pia wako strict. Juu unapata sasa hawako strict. Mdema anaweza enda nje akayata 2 weeks. Na paro kwa tu sawa, teteshu ya pigwi, juu pia siku hizi hakuna kupigwa. Age yenye sheria imeallow mtu ku have sex ni 18 kwenda juu. Do you feel tunafaa kureduce your age from tuseme 16? Nigeria by then ni 11, Angola ni 12. Juu kuna watu wana argue, say ma under 18 wana have sex anyhow. Si to reduce your age to 16. Unakubaliana nao? Mimi sioni kama inafaa reduce. Inafaa inaongezwa juu. The more inareduciwa, the more hizi early pregnancies zitakuwa juu. Wakireduce watakuwa engaged in more sexual activities juu pia vitu wanaona huko nje. Unapata wazae, unapata mzee amelewa, mzee ana misbehave kwa road, masa amelewa, ngui uko tu kando unacheki amelala kwa mtaro. Sasa inafaa tu wasiwe jijini. Sijui nisemeaje, watu zinapotea. Kuna modern interact na yeye amenishow nje tu, amenishow kuna wanawake fulani walikam shule yao wakisema wako na ma-CD za madem na maboyo wanataka kupatia ma-student at least ipunguze hiyo story na teen pregnancies. Do you feel introduction of condoms na ma-P2s kwa mashule itasaidia ku reduce hii story na teen pregnancies? Hapo kwa mashule I think kenye tu wanafaa kufanya ni counseling, hakuna story nyingine juu hiyo na promote sexual activities. Unaona chiki kitu ka CD si ni kitu koshua na juu CD ni raba watu kufanya hivi, the more unaivuruta the more inakatika. So unachiki I think tu ni counseling, ongeleshwe, kukwe na hiyo parent teacher association, vitu kama hizo. Student pia wajibonge tu juu sasa unapata msee anaweza kuwa na shida na ajibongi.
msee alirepiwa, ameenda amenyamaza, amejifungia, ama msee amepigwa kombi. Wanachiki watu wanaenda bash, unapigwa kombi umenyamazia, unapata throughout your childhood life inakutorture mentally. Yeah. Sawa, lastly, tuma salamu, salimia Mbogi, mabeshte. Ami nasalimia team Jaba iko hapa chini. Si bado tuko tu hapa, si ndo kazi yetu tunashona. Unaweza tupata Instagram, Facebook, team Jaba Music. Yeah. Shukran sana. Yeah, poa. Shukran. How are you? Fine, thank you. How about you? I'm fine. Who are you? What do you do? My name is Karen Okindo. Professionally, I'm a teacher. Last year, tuliona reports about teen pregnancies, about how during time ya lockdown kulikuwa na an increase in teen pregnancies. Una feel what was the reason behind that? About the many cases reported concerning pregnancy, I can say most students lack information about what sex is. So then they try to do it ignorantly. That's the results. Yeah. Kuna wale walikama wakasema the reason why that was the case is because during lockdowns they were idle. Do you feel the idleness is to blame, or coronavirus will reveal a problem we have in this society? That's a good question. On my side, I feel with the period of corona, we've come to learn what we are lacking in society, what we should educate our children as teachers and parents. We have a great responsibility that we've ignored for some time, and now we know it. It's high time we need to take it. During your time, kuna watu walikama wakasema wanaume wenye waliwadunga mimba ni wakulaumu. Do you feel the men are to blame, the girls are to blame, the teachers, the parents? Who should take a share of the blame? At this point, I think parents, okay, let me not point out who is to blame, but as I said, as a society, we all have a responsibility to do. Firstly, parents have the greatest task because they are the ones with their children, especially this time of corona. They've stayed with their children for a period of approximately 10 months. Yes. This is a time they should counsel them, guide them on sex education, tell them what is right, what is wrong, the effects. Since these are teenagers, most of them, their bodies are growing rapidly, and so they need to know. They need to be introduced to sex education, not necessarily family planning, but just to have basic knowledge about sex education. Yeah. The second group should be the teachers, because we teachers are the parents, the second parents of these students, children at large. Do you feel the topic of sex and sex education should be introduced to these kids way before they hit teens, way before they hit the teenage age? Ndio at least inaweza wa prepare wajue how to process it, how to handle it, what to avoid, vitu kama hizo. Not really. I could say it should be introduced during the teenage period, which is from puberty age, around 12 upwards. And most students in high school range from the age of 13 onwards. I feel that is the right time for it to be introduced. We've seen people argue that reducing the age of consent from 18 to 16 would help solve this sex crisis among underage boys. For example, in Nigeria, the legal age is 11. Angola, it's 12.
in March 2019, Court of Appeal ilisuggest to reduce hapa Kenya from 18 to 16 juu. Anyway, they're already having sex, and even at 16, wako mature ku decide what is right for them. Do you feel we should reduce the age of consent from 18 to, let's say, 16? In my case, I would say no, we should not. Because at the age of 16, ordinarily these are students in Form 2, Form 3, and even Form 1 in some cases. With these kids, you find that physically they are grown-ups, but mentally they are still immature. So then if we reduce the age from 18 to 16, it would be way too young for them. We cannot consider them adults who can decide one or two things they should do. Yeah. Lastly, there have also been sections of people who have suggested, hey, let's introduce condoms stroke P2s to these schools. At least it has idea to reduce the pregnancies. Do you feel that will solve the issue, or it will make it even worse? Well, introduction of P2 in schools as a method of family planning is a no for me. Simply because health-wise, P2 are not good for our bodies. And if they start taking them at such an age, then probably it will affect their bodies much later. When their ripe time of becoming parents arrives. If possible, in schools, all we can do, let's teach them, but not give them condoms or the pills. Yeah, let's enlighten them. Just that. Juzi kwa news tuliona the age bracket of 15 to 29 ndio iko na high infection rates za HIV. I mean, that's pretty much teenage to tuseme tu youth. Una feel hizo numbers zina reveal nini about how, you know, much of a crisis sex is among the youth? It is. Now, about the high rate, I can say mostly if you look at the age bracket, most people here are campus students. Okay, like in Kenya, we know the adult age is 18 years, and as from 18, you find those are onwards. Those are campus students where they have now their freedom to do anything. That is where you find spreading of diseases being on a high rate. About it, I don't know what we can do, but I could say, of course, measures have been put, like giving out condoms and other stuff, then the education here and there. Let me say, let everyone be responsible, because we all have information. It's an individual task to take care of yourself. Yes, that is if you love your life, which everyone does. Yes. The government on its side has tried to do it. So ni sisi tumebaki tujilinde. Hawa wanafunzi tumewafunza, tutazidi kuwafunza. Lakini pia wao, they have a role to obey and they take care of themselves. Yes. Lastly, we are
Of course, Africans and Africans predominantly tunakuwaga conservative. We are, predominantly Christian. Do you feel the fact that tumekuwa conservative in a way imefanya, number one, tusiongelelea about sex to children, and number two, inafanya those kids wakwe curious, curiosity kills the cat, curious wa experiment, and that is why tunaona hii kitu ni crisis sahi. In the current times, I cannot compare the rural and urban areas. Especially we look at the kids in the urban, they are more exposed, they know a lot. You can find parents clubbing. Look at where people stay. You can find people stay. The next plot is a club. So these kids know everything. Back in rural areas, I can say they're a bit not informed. It's time we rise up as a society ili tuweze kusaidia hawa watoto. Thank you for your time. You're welcome. So, there you have it. Umesikia people's opinion. But what about you? What do you think? Because as we have seen, teen pregnancies by there is a very big issue. A very big issue. Now, if the numbers zenye zilireleasiwa recently about HIV infections are anything to go by, age bracket ya 15 to 29, manze, that is majority of us vijana. We are in serious trouble, and this is something we need to talk about. Ni kitu tunafaa confront. What do you think is the solution? What do you think the genesis or the cause of the problem is? Tungependa kusikia sauti yako. Enda kwa YouTube Base to Base Youth TV. Drop your comment below this week's topic. Pia tuko on Instagram, on Twitter, Base to Base Youth TV. WhatsApp number mmeiona kiscroll hapo chini. Hii by the way ni exclusively WhatsApp. Sawa sawa. Type, tell us your opinion, na tuambie wewe ni nani na unatuongelesha from where, manze. So, until next week, this is your boy Charles Mwendo reminding you, we the youth are the majority. It is our time to be heard. Stay safe and so long. See ya.